Akkam jirtu barattoota. Akkam jirtu maatii Hegeree online. Nageenyi badhaadhaa barattoota. Fedhiif yaada keessan bu'uura gochuudhaan kitaaba seenaa kutaa 12ffaa boqonnaa 3ffaa mata duree External Relations Challenges and Threats hariiroo alaa dhiibbaa fi aggaammii jedhu qabadhee dhufeen jira. Turtii gaarii barattoota. Warri chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Barattoota. Chaanaalli Hegeree online chaanaala keessani Hegeree guddisuun hawwii teessan arruma dhugoomsaa. Galatoomaa. Barattoota. Kallattumaan gara tooppikii arraaf qabadheetti darbuun barbaada. Barattoota. External challenge jechuun maal jechuu? Dhiibbaa alaa, qormaata alaa jechuun maal jechuu? In order to materialize his dream of modernization, Tedros sought technological assistance of European nations. Mootiin Tedros abjuu biyya isaa ammayyeessuuf qabu dhugoomsuuf mootummoota Awurooppaa irraa gargaarsa teeknooloojii barbaade. Lack of positive reply from British government promoted Tedros to detain the British consul and other Europeans. Deebisaa madaalawaa mootummaa Ingiliz irraa dhabuun konsulaa Ingiliz Itoophiyaa keessa jiruu fi Yuroopiyaanota Itoophiyaa keessa jiran akka hidhaman taasise. So Tedros biyya isaa meeshaa waraanaa ammayyaa Itoophiyaa keessatti oomishuun Itoophiyaa tana gara modernizationitti akka ceetuuf hawwii qaba. Hawwii isaa tana dhugoomsuuf xalayaa mootota Awurooppaatiif barreessee deebisaa gaarii isaan biraa dhabnaan warreen Awurooppaa qoonsilaa Ingiliz keessaa Itoophiyaatti argamu akkasumas Yuroopiyaanota hidhaanidha jechuudha. So that led the British military expedition against Tedros, which ended with the storming and plunder of Magdala by the British Army. Hidhamuun jaraa duula waraana Ingiliz kan bara 1868 Tedros irratti raawwattee fi weeraraa fi saamicha Magdalaatiin akka xumurame ni yaadattu. So after getting the release of European captives, the British forces withdrew from Ethiopia. Waraanni Ingiliz hidhamtoota Awurooppaa erga gaddisiisan booda Itoophiyaa gaddisee bahe. Barattoota. The Battle of Gundat and Guraa. Amma ammoo lola Gundatii fi Guraa ilaalla. In 1875, Egyptian rulers Khedive Ismail Pasha launched a war of aggressions on Ethiopia from 3 directions. Bara 1875 bulchaan Masrii Khedive Ismail Pasha kallattii sadiin waraana Itoophiyaa irratti bane. So in October 1875, one of these invading Egyptian forces led by Muhammad Rauf Pasha occupied Harar. Baruma kana bara 1875 humni weerartuu Egypt kanneen garee
Muhammad Ra'uuf Paashaatiin durfamu Harar dhuunfate jechuudha. So another group led by Warner Muzinger, a Swiss mercenary who was the main architect of Egyptian aggressions in Ethiopia, tried to enter Ethiopia through Tajura. Waxabajjuma gareen biraa Warner Muzingeriin hoogganamu loltuu Switzerland ka ta'e akkasumas arkitektii weerara Masrii Itoophiyaa keessaa isa guddaa kan ture garee Muzingeriin durfamu kun karaa Taajuraatiin gara Itoophiyaa seenuuf yaale. Haa ta'u malee, but Muzinger and his army of about 500 men were ambushed and destroyed by the Afar people. Thanks to the Afar people. Galanni uummata Affaariif haa ta'u, Muzingerii fi hidhattoonni isaa 500 ta'an uummata Affaariin Affaar keessatti barbadaa'an jechuudha. Another group, gareen sadaffaan, well-armed Egyptian army under the command of Danish colonel named Colonel Arrenderup marched into the interior from the port of Matsawa. Haa ta'u gareen inni sadaffaa meeshaa ammayyaa kanneen hidhatan ajajaa Deenmaark Koloneel Arrenderup jedhamuun durfamu buufata doonii Matsawwaa irraa gara biyya keessaatti seenuuf yaalii godhan. In October 1875, his army had reached the Marab River. Haa ta'uti jarri kun waxabajjii bara 1875 keessa laga Marab ce'anii laga Marab present day Eritrea ce'an jechuudha. So akkuma laga Marab ce'anii in October Emperor Yohannes declared mobilization order. Mootii Yohannes Afraffaan ji'uma kana keessa ajaja sochii mobilizationii dabarse labse jechuudha. So in command of an estimated army of between 20,000 and 25,000, Yohannes crossed Marab River and fought against the Egyptian army at the Battle of Gundat in November 16, 1875. Waraana 20,000 haga 25,000 ta'u fudhachuun laga Marab ce'uun mootii Yohannes Afraffaan waraana Masrii iddoo lolaa Gundat jedhamu irratti adoolessa 1875 waraana Gibxii waraana Egypt achi jiru Gundat irratti injifate jechuudha. After 2 hours of effective attack on the encircled Egyptian forces, waraana sa'aatii 2 haleellaa sa'aatii 2 tureen loltoonni Itoophiyaa bu'a qabeessa ta'uun loltoota Masrii marsuun erga marsaniin booda Itoophiyaanonni injifannoo cululuqaa galmeessan. So at the Battle of Gundat, Colonel Arrenderup and around 1,320 Egyptian troops were killed
Battle of Gundat irratti koloneel Egypt arreen dirapii fi loltoonni Masrii 1,320 ta'an ajjeefaman. Kun consequence Battle of Gundatiiti jechuudha. Although the Battle of Gundat was humiliating defeat for the Egyptians, they did not withdraw from Ethiopian territory. Waraanni Masrii lola Gundatiin moo'amaniis garuu dachee Itoophiyaa keessaa hin baane. Despite the defeat at the Battle of Gundat, Khadif Ismail prepared for a second larger expedition against Ethiopia to avenge his earlier setback. Waraanni Masrii lola Gundat irratti moo'amanis waraana isaa biraa isa guddaa ta'eef kan daran caalu fi haaloo Battle of Gundat kana bahuuf of qopheessuutti fufan jechuudha. So in 1876 about 15,000 well-armed Egyptian troops under the command of Muhammad Ratif Pasha and an American officer, General Loring, invaded the Ethiopian territory in the north. Bara 1876 loltoonni Masrii hidhannoo ammayyaa'aa hidhatan gara 15,000 ta'an ajajaa waraanaa Muhammad Ratif Pasha fi qondaala waraanaa Ameerikaa Jeneraal Looringiin hoogganamu naannoo Itoophiyaa naannolee kaabaa Itoophiyaa weeraruu jalqaban. So the second battle was fought between March 7 and 9, 1876 at a place called Gura. Lolli lammaffaan Maarchii 7 hanga 9 jidduu bara 1876 jidduutti bakka Guraa jedhamutti bakka ammaan tan Eertiraa Akaala Guzaay bakka jaamutti lolli guddaan gaggeeffame jechuudha. So the Ethiopians also captured 2,500 Egyptian soldiers and enormous weapons. Lola Guraatiin Itoophiyaanonni loltoota Masrii 2,500 akkasumas meeshaa waraanaa gurguddaa Masriirraa booji'uu danda'an jechuudha. But the Ethiopian victory at the Battle of Gundat and Gura were not rewarding for Ethiopians. Haa ta'u malee injifannoon Itoophiyaanonni lola Guraa fi Gundat irratti galmeessan bu'aan kan dabaalame miti jechuudha. Because the Egyptians remained in control of Ethiopian territory they have already occupied. They have already occupied earlier. Sababninis warri Gibxii naannoo Itoophiyaa qabatanii turan kanneen akka Saatii, Wiyaa, Bogos, Matsawwaa, including Matsawwaa akkuma qabatanitti jiru jechuudha. Kanaaf injifannoon Itoophiyaanonni Guraa fi Gundat irratti argatan Itoophiyaaf badhaasan turre jechuudha. So the brilliant military victory in the two battles were not followed by lasting peace treaty. Lolli tokko erga weeraramee booda waliigalteen akka xumuramu ni beektu barattoota. Lolli Itoophiyaanonni batilii lameen tanarratti godhan waliigalteedhaan hin xumuramne. So Emperor Yohannes IV
was neither able nor prepared to push the Egyptians out of either Matsawa or Bogos. So, mootiin Yohaannis Afraffaa warra Gibxii Matsawaa fi Bogos keessaa baasuu hin dandeenye. Qophiinis hin turre. So, kanaaf the defeat in the two battles gave Khadif Ismail an important lesson that he could not realize his dream of annexing Ethiopia by means of force. So, haa ta'u malee lola lachuutuun injifatamuun Khadif Ismail abjuu inni Itoophiyaa humna waraanaatiin dhuunfachuuf qabu akka dhugoomuu hin dandeenye hubatee jira jechuudha. So, haala kanaan Emperor, this battle, the battle of Gura and Gundat, hastened the downfall of Khadif Ismail in Egypt. Inumaa lolli kun kufaatii Khadif Ismail saffisiise jechuudha. So, the gun which the Emperor Yohannes IV captured from Egyptians invading troops helped him to establish his supremacy over the other Ethiopian regional lords. Inumayyuu qawween Yohannis loltoota Masrii irraa booji'ee mootota naannolee Itoophiyaa irratti olaantummaa isaa akka cimsatu isa gargaare jechuudha. Keessaa warreen rivals of the emperor Takla Haymanot of Gojam and Minilik of Shawa. Isaan irratti olaantummaa akka argatu gargaare jechuudha meeshaan waraanaa inni batilii lameen tanarraa argate jechuudha. So now students, let us deal with HEWET or Adwa Treaty of 1884. Emperor Yohannes and the British representative Admiral William HEWET signed a treaty in 1884 at Adwa. Ergaman addaa Ingilizii Rear Admiral William HEWET namni jedhamuu fi Yohannis waliigaltee tana bara 1884 Adawaatti bakka Adawaa jedhamutti mallatteessan. And the agreement was also known as HEWET Treaty or Adwa Treaty. Waliigalteen tun HEWET Treaties jedhamti, Adwa Treaties jechuunis ni yaamamti. Because of a person who signed it and a place where it was signed. HEWET namicha isii mallatteesse akkasuma Adwaan iddoo itti mallatteeffamte jechuudha. Let us discuss about the HEWET Treaty. In this treaty, Yohannes agreed to facilitate safe evacuation of Egyptian troops trapped in Eastern Sudan via Ethiopia. Barbaachisummaan waliigaltee tana wanni Ingiliz Itoophiyaa wajjin yookaan Yohannis wajjin waliigaltee tana mallatteessuuf dirqamaniif baroota kana keessa Mahdist movement was active in the whole Sudan. Mahdistoonni Egyptianota kolonii Egyptianota jalaa Anglo-Egyptian jalaa bahuuf qabsoo hadhaawaatti jiran. So some Egyptian troops were trapped in Eastern Sudan. Sudan gara bahaatti daangaa Itoophiyaatti waraanni Egyptii Mahdistootaan marfaman. The fate of these soldiers was in the hands of Ethiopia and Ethiopia only. Carraan lubbuun bahuu jara kana
waraana Egypt kana Itoophiyaa harkatti kufee jechuudha. So kana facilitate gochuuf Ingiliz waliigaltee HEWET tana Yohaannis wajjin mallatteessuuf dirqamte jechuudha. So barbaachisummaa waliigaltee tanaa Itoophiyaaf maali? Europeanota Ingilizootaaf maali kan jedhu ilaalla. So in turn for this, the British promised to ensure the return of Bogos and Matsawa to Ethiopia. That means make Matsawa free port for Ethiopia. Mootummaan Ingiliz gama isaatiin Bogos gara Itoophiyaatti akka deebitu ta duraan Egyptianota harka turte akkasumas buufanni doonii Matsawaa fayyadamummaa Itoophiyaaf akka hayyamamu waada seenan jechuudha. Laata waada seenan kana qaamni guutanii waan jiru wajjin kan ilaallu ta'a. So Emperor Yohannes honored his words by allowing the encircled Egyptian troops to be evacuated via Ethiopia by sending his general Ras Alula Ingida, Ras Alula Banaga, to Sudan. Kana raawwachiisuuf Yohannis General isaa beekamaa Ras Alula Ingida yookaan Ras Alula Banaga gara Sudan erguun loltoonni Masrii marfaman nagayaan gara Itoophiyaan karaa Itoophiyaatiin akka baanii biyya isaaniitti galan waada isaa raawwate jechuudha. Ras Alulaan waraana waraana Sudan maaddistoota osoo isaan firraa quban qabne rukutuudhaan waraana Egypt kan marfaman kana gadhiisisuu danda'e jechuudha. So the British on contrary erga waraanni kun gadhiifamanii booda faallaa kanaatiin Briteenoon failed to keep their promise and rather they allowed Italy to occupy Matsawa. Amma yeroo Yohannis Ingilizirraa daangaa isaa keessaa Bogosii fi Matsawaa eeggachaa ture Briteen irraa Briteen kana duubatti darbachuun waadaa kana dagachuun Xaaliyaan akka Matsawaa qabattuuf hayyamte takkaa waaferte. So let us see the Dogali incident. In 1885, Italy, with the help of British, occupied Matsawa and began to expand into the interior part of Ethiopia from the coast. Bara 1885 irraa kaastee Xaaliyaan gargaarsa Ingiliziitiin Matsawaa qabattee qarqara galaanaa irraa gara biyya keessaatti babal'achuu eegalte. Barattoota, why British invited Italy to occupy Matsawa? Maaliif Ingiliz Xaaliyaan Matsawaa akka qabattu taasifte? Gaafii kana bakkuma jirtan innaa deebisaa. The reason is to block French expansion into that region. Faransay naannawa Jabuutii qabattee waan jirtuuf gara Matsawaatti akka hin babal'anneef Briteenii fi Faransay dorgommii koloniyaalizimii irra waan jiraniif Briteen Xaaliyaan Matsawaa irra kaayuun French block godhuuf akka ta'etti yaadama jechuudha. So the Italian attempt to control Marab
Milash, present day Eritrea, was unacceptable to the emperor Johannes and his military commander, the governor of Marab Milash regions, Ras Alula. Yaaliin xaaliyaan Marab Milash to'achuuf goote Yohannisii fi ajajaa waraana isaa akkasumas bulchaa naannoo Marab Milash katee Ras Alulaa biratti fudhatama hin arganne jechuudha. Therefore, the Italians came into direct conflict with Emperor Johannes and Ras Alula. Xaaliyaanonni Emperor Yohannisii fi Ras Alulaa wajjin kallattiin wal dhabdee keessa seenan. So, on January 26, 1887, Ras Alula intercepted and destroyed an Italian army consisting of about 500 soldiers at a place called Dogali, who were on their way to reinforce the Italian fortress at Sati. Ji'a Gurraandhalaa 26 bara 1887 Ras Alulaan loltoota Xaaliyaanii kanneen 500 ta'an iddoo Dogalii jedhamutti humna Xaaliyaanota sa'aatii jabeessuuf deemaa turan addaan facaasee barbadeesse. So, the Dogali incident was the first serious blow to the Italian colonial advance in Ethiopia. Itoophiyaa keessatti taateen Dogaalii kun keessaa'u kufaatii koloniyaalistoota Xaaliyaan isa hamaa fi isa jalqabaa ta'uun seenaa keessatti galmaa'e jechuudha. So, this means kana jechuun Dogali was the place where the Italians suffered their first defeat by the Ethiopian forces. Kana jechuun Dogaliin bakka yookaan iddoo Xaaliyaanonni yeroo jalqabaatiif humnoota Itoophiyaatiin itti moo'aman jechuudha. Kanaaf the Italian condemned the Ras Alula's attack on their troops at Dogali as unjust attack and demanded an official apology from Ethiopia. That means from Emperor Johannes. Xaaliyaanonni haleellaa Ras Alulaa loltoota isaanii Dogalii irratti raawwatan haleellaa isa haqa hin qabne jechuun balaaleeffatan. Balaaleeffachuu qofa osoo hin ta'in Emperor Johannes ifatti Xaaliyaanota dhiifama gaafachuu akka qaban gaafatan. So, they also demanded the Italians be allowed to occupy Qaran, Aswarta and the Habab regions. Dabree Xaaliyaanonni naannoo qabatan sa'aatii naannoo duraan qabatan kan duraan qabatan san kan Ras Alulaan keessaa baase sa'aatii wiyaa deebi'anii dhuunfachuuf akkasumas Qaran naannoo Aswartaa fi Habhab akka deebisanii dhuunfatan akka hayyamamuuf Itoophiyaa gaafatan. So, the Dogali incident created anxiety and provoked an Italian desire for revenge. Taateen Dogalii kun Itoophiyaa biratti keessaa'u Xaaliyaanota biratti yaaddoo guddaa kan uumee fi fedhii haaloo bahuu
kan kakaase ta'uusaa hubachuun barbaachisaadha jechuudha. So here it equally offended the British government. Taateen Dogaalii kun mootummaa Xaaliyaanii qofa kan aarse osoo hin ta'in mootummaa Biriteenis walqixa aarse jechuudha. Mootummaa Biriteenis mootummaa Ingilizis walqixa mufachiise. Ingilizoo maaliif mufatti laata? Deebisaa isinumaaf hin dhiisa. So while the Italian wanted military revenge, British intervened as a peace broker, obviously in the Italian interest. Haa ta'u malee yeroo Xaaliyaanonni haaloo waraanaa bahuu barbaadanitti Biriteen maqaa nagahee buusuu jedhuun jara lameen gidduu seente. Kunis dantaa Xaaliyaan akka ta'e ifadha. So British envoy General Gerald Portal met Emperor Johannes in November 1887 and proposed an official Ethiopian apology for Ras Alula's attack on the Italians. Ergamaan addaa Ingiliz Gerald Portal namni jedhamu bara 1887 Yohannis wajjin wal argan. Portal wanni qabatee dhufe Portal Mission jedhamuudhaanis ni beekama. Akka Portal jedhutti Yohannis haleellaa Raas Alulaan Xaaliyaanota irratti raawwateef dhiifama akka gaafatu yaada dhiyeesse jalqaba irratti jechuudha. Yeroo Yohannis wajji wal arge Itoophiyaan Xaaliyaanitti weerara raawwatteef lubbuu namaa dabartee fi kufaatii geesseef dhiifama akka gaafattu ifatti dhiifama akka gaafattu Yohannis yaada dhiifama akka dhiyeessu gaafate. So this was totally unacceptable for the Ethiopians. Yohannisiif kun fudhatama hin qabu ture jechuudha. So Yohannis declared his choice of war rather than accepting these proposed terms of peace. Kun Yohannisiif guutumaa guututti fudhatama waan hin argatiniif Yohannis biratti Yohannis jechoota nagaa kana fudhachuun filannoo waraanaa filate. Kanaaf the Portal Mission was failed. Ergamni Portal kun fashalaa'e jechuudha. Sababnis Itoophiyaan lola hin oolle kanaaf qophii eegalte jechuudha. So the Ethiopians began preparation for an inevitable war. Shortly afterwards, Emperor Yohannes called his people to arm. Yeroo muraasa keessatti Yohannes ummata isaa akka hidhatan yaamicha dabarse. So within a matter of 2 weeks, Yohannes loltoota in March of 1888, Yohannes mobilized a larger army of 80,000 soldiers and marched to Sati. Yohannes yeroo muraasatti waraana 80,000 leenjisuun gara Saatiitti qajeele. Saatiin Xaaliyaanotaan irra deebiin qabamtee turte waan ta'eef
So which had been reoccupied by the Italians. However, Johannes returned without fighting Italians because the Italians refused to come out of their fortress and to engage in an open fight. So, haa ta'u malee xaaliyaanonni mishigii isaanii keessaa ba'anii lola ifa ta'e irra bobba'uu waan didaniif Yohannis osoo hin lolin sa'aatirraa deebi'uuf dirqame. Because wanni Yohannis deebise sa'aatirraa osoo Xaaliyaanotaan hin lolin deebise maalii? Was the reason behind? So Yohannis did partly because he felt insecure about real-owning of Mahdist incursions into Gondar and the collusions of his disobedient vassals, Nugus Minilik of Shawa and Nugus Taklahaimanot of Gojam, who were plotting against the emperor, against him. Yohannis kana godheef gam tokkoon sababa weerara Mahdistoonni Gondar qabatan jedhu. Akkasumas Mahdistoonni Gondar irratti ibidda bananii charchiyoota hedduu gubanii waan turaniif kana dhage. Akkasumas wanni lammaffaan qabxiin inni lammaffaan wanni Yohannis osoo Xaaliyaanotaan hin lolin deebise akkasumas Xaaliyaanonni loluu diduun isaanii loluu dhabuun isaanii Yohannis akka gara kibbaatti deebi'u isa taasise. Mootii Shawaa kan ta'e Minilikii fi Nugus Minilik of Shawaa Taklahaimanot of Gojam Yohannis irratti shira xaxaa turan dhagee kanaatu tasgabbii isa dhorgee kana furuuf sa'aatirraa gara kibbaatti gara jara kanaatti deebi'e jechuudha. So returning from Saati, Yohannis waged a devastating punitive campaign against Gojam. Yohannis akkuma sa'aatirraa deebi'een Gojam irratti tarkaanfii adabbii hamaa fudhate. Submissionii Gojam Taklahaimanot argate. Then he went to deal with the Mahdist threat. The plan to fight against Nugus Minilik was dropped. Karoorri yookaan yaadni inni Minilik waraanuuf at the same time qabu dhiisee